Dear students, today we are discussing a new topic from our third module, that is leverage analysis. Then you have already learned about leverage. Leverage in simple terms denotes capital gearing. So it is also called capital gearing. Leverage is defined as employment of an asset or source of finance for which the firm pays a fixed cost or fixed return. It is the employment of an asset or source of finance for which the firm pays a fixed cost or fixed return. There are two elements as per this definition. First, use of an asset for which the firm pays a fixed cost, that is fixed cost of production. And the second element is the source of finance for which the firm pays fixed return, that is fixed income securities. As per this definition, leverage includes use of fixed cost in the operating cost and also use of fixed income securities in the capital structure. Okay, based on this definition also there are two types of leverages. The first one is operating leverage. Operating leverage is the use of fixed cost in the operating cost of a firm. And also second one is financial leverage. Financial leverage involves use of fixed income securities in the capital structure of a firm. Then higher the leverage, higher will be the risk and return. If there is leverage, whether it is operating leverage or financial leverage, with the increase in degree of leverage, there will be increase in risk and also increase in return or profit. Then firstly we are moving to the operating leverage. Operating leverage is also called leverage of first order or first stage leverage. It is also called first order leverage or first stage leverage. It involves use of fixed cost in the operating cost of a firm. There are two types of cost: fixed cost, variable cost, etc. Use of more fixed cost in the operating cost of a firm is denoted as operating leverage. The variation in profit due to high fixed cost is called operating risk. We know higher the leverage, higher will be the risk. So if there is high fixed cost, there will be high variation in profit and high variation in risk. The variation in profit due to high fixed cost is termed as operating risk. Okay, for every increase or decrease in sales, there will be more than proportionate increase or decrease in level of operating profit or EBIT. അതായത് സെയിൽസ് ലെവൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട്, പ്രപ്പോർഷനേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റിൽ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ, EBITയിൽ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. അതിനുള്ള കാരണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആണ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സെയിൽസ് കൂടിയാൽ പ്രോഫിറ്റ് വല്ലാതെ കൂടും, സെയിൽസ് കുറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് വല്ലാതെ കുറയും. Okay, for increase or decrease in sales level, there will be more than proportionate, that is disproportionate. Okay, more than proportionate increase or decrease in level of operating profits. Okay, then if there is no fixed cost, then increase or decrease in EBIT is in direct proportion to increase or decrease in sales level. For example, if there is no fixed cost in the operating cost of a firm, there is only variable cost, then the increase or decrease will be in proportion to, direct proportion to sales level. For example, if sales increase by 20%, profit will also increase by 20%. If there is no fixed cost, that is, in that case operating leverage is 1. Then if operating leverage is greater than 1, there is fixed cost. Okay, if there is operating leverage greater than 1, increase or decrease in sales level will result in more increase or decrease in EBIT. അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10% കൂടിയാൽ പ്രോഫിറ്റ് EBIT
10-നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും, 10% കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുക. ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ സെയിൽസ് വിൽ ലീഡ് ടു മോർ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ EBIT. Then if the fixed cost is greater than variable cost, another element. Okay, if the fixed cost is more than variable cost, greater will be the degree of operating leverage. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് വിൽ ബി ലെസ്സർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്, സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് വേരീസ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് വിത്ത് സെയിൽസ്. അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ നമുക്ക്, അല്ലേ? സെയിൽസിന് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഡബിൾ എഡ്ജ്ഡ് സോഡ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിന് ഡബിൾ എഡ്ജ്ഡ് സോഡ് എന്ന് പറയും, അല്ലേ? ഇരുതല, അല്ലേ, മൂർച്ചയുള്ള വാളെന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെയിൽസ് ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ EBIT അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ്. സെയിൽസ് കൂടിയാൽ EBIT ഒരു ഫാസ്റ്റർ റേറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോൾ ഇൻ സെയിൽസ് ലീഡ് ടു ഫോൾ ഇൻ EBIT അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡബിൾ എഡ്ജ്ഡ് സോഡ്. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈസ് analyzed as follows. Actually, these are the elements. On the right side will be the elements used for finding leverages. That is, this is the usual step. From the sales, we will firstly deduct variable cost. We will get contribution. Then we will deduct fixed cost. Then we will get EBIT, operating profit. And if there is interest, we will deduct. The balance will be EBT or PBT, profit before tax. Then if contribution is greater than fixed cost, if contribution is greater than fixed cost, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം ആണല്ലോ, അല്ലെ? സെയിൽസ് നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇൻകമാണ്. ഇത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അർത്ഥം നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് വരിക, ലോസാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, വി വിൽ ടേം ഇറ്റ് ആസ് അൺഫേവറബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. Okay, operating leverage is calculated by simple equation C divided by EBIT. C means contribution, EBIT means earnings before interest and tax. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെയിൽസ് നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്താലാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുക, അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് EBIT കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. Another equation is that operating leverage is equal to EBIT plus fixed cost. When we add EBIT with the fixed cost, what will be the result? It is contribution. Okay, contribution തിരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. EBIT plus fixed cost divided by EBIT is equal to operating leverage. Then another equation is related to DOL, degree of operating leverage. Degree of operating leverage is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. EBITയിൽ എത്ര ശതമാനം മാറ്റം ഉണ്ടായി, ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ഉണ്ടായി, സെയിൽസിൽ എത്ര ശതമാനം ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ഉണ്ടായി. Then it can also be restated as follows. Degree of operating leverage is equal to delta EBIT divided by EBIT. അതാണ് percentage change in EBIT. ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്നർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ, then next, delta sales divided by sales means percentage change in sales. Change in sales divided by sales is equal to percentage change in sales. So this is another equation. So these are the two equations, but you should notice here that some authors use the equation C divided by EBIT for degree of operating leverage. Okay, so especially you should notice in the case of multiple choice examinations. Okay, sometimes they will ask degree of operating leverage by giving contribution and EBIT. So don't confuse, it may be used as both ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്, രണ്ടിനും സെയിം ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ചില ഓതേഴ്സ് തിരിച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിന് C divided by EBIT എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, then let us go to an example.
Sales 5,000 unit. Selling price 14, variable cost 10, fixed cost 10,000. Find operating leverage. In case of leverage analysis, you should go through that stages. Operating leverage is C divided by EBIT. So go through the stages. First, sales 70,000, 5,000 into 14, 70,000, less variable cost 50,000, that is 5,000 into 10, 50,000, balance will be contribution. The next less fixed cost 10,000, balance 10,000 will be EBIT. Okay, first find these items. These are directly given. In some problems you have to use indirect method to find these items. We will solve such type of questions later. Okay, so operating leverage is equal to C divided by EBIT. 20,000 divided by 10,000 is equal to 2. 2 is termed as operating leverage. Okay, another question. Selling price 34 per unit, variable cost 18 per unit, fixed cost 1,000. Find operating leverage for 3,000 units. So another question. Sales 2 lakhs, variable cost 60,000, fixed cost 80,000. Find operating leverage. Okay, so you go through these two problems, solve the problem, and post your answer as a comment for our Google class. Okay, thank you very much.